I'm making an appeal to everyone, to every citizen of Pakistan, to every man, woman and child, to the laborers, to my peasant friends, to the ladies, to the women, to the children, to every citizen of Pakistan, as I said. But most of all, I'd like to speak to the students, appeal to them, the younger generation that was ever so kind to me. This is a generation which I adore, and I'm terribly fond of this generation. I can never forget that the youth of Pakistan gave me unanimous support when I left Ayub Khan's government in 1966. I had the unanimous support of the students of this country. And believe me, in my whole life, I have never considered any achievement greater than the achievement I felt when the whole of the youth of Pakistan rallied round me. That was a great sense of exaltation. And I tell you that I miss those days. जिस मुल्क ने 25 बरस की कोशिश के बावजूद आईन नहीं बना सके, इस हद तक कि अयूब खान ने कहा कि इस कौम से आईन नहीं बन सकेगा, इसलिए मैं अपना आईन देता हूं। और याह्या खान ने भी कहा कि मैंने बड़ी कोशिश की कि असेंबली यानी अवाम आईन बनाए, आईन अवाम नहीं बना सकते, मैं अपना आईन दूंगा। मैंने कब आपको कहा कि मैं अपना आईन दूंगा? मैंने कहा कि दस्तूर बनाएंगे, और दस्तूर 2 साल के अंदर, जहां एक दस्तूर 25 बरस में नहीं बन सका, यहां 2 साल के अंदर 2 दस्तूर, एक अबूरी दस्तूर, वो भी मेरा बना हुआ अबूरी दस्तूर नहीं था, वो भी असेंबली ने, कौमी असेंबली का बना हुआ अबूरी दस्तूर था। अबूरी दस्तूर, उसके बाद मुकम्मल दस्तूर, वो भी कौमी असेंबली का बना हुआ। और कौन सा दस्तूर? वो दस्तूर जो इस्लामी, वो दस्तूर जो वफाकी, वो दस्तूर जिसमें जमहूरियत की हिफाजत, जमहूरियत की सलामत। जनाब, और मैं क्या करूं जमहूरियत के लिए? और कौन सी खिदमत हम जमहूरियत के लिए कर सकते हैं? कौन कहता है कि जमहूरियत के वादे हमने पूरे न किए? जमहूरियत के अलावा आपको मालूम है कि हमने कहा था कि इस्लामी निजाम, तो दस्तूर को आप देखें, हर जमात, हर सियासी जमात जिसकी असेंबली में रुकनियत है, उन्होंने सब ने कहा है, सब ने कबूल किया है, सब ने दस्तखत करके कहा कि ये दस्तूर जो है इस्लामी दस्तूर है। From its birth, from its inception, Islam has faced one challenge after another. Yes, there have been setbacks. There have been terrible setbacks. But having faith in Almighty Allah and being guided by His wisdom and by His holy scriptures, we can never lose confidence in ourselves, in our cause, and in our future. It would indicate that we have already succumbed to the threat. This would be disastrous for our national determination to maintain the fullness of our independence. Let me make it clear that we are determined not to be intimidated by this threat. I give a solemn pledge to all my countrymen that we will never let Pakistan be a victim of nuclear blackmail. This means not only that we will never surrender our rights or claims because of India's nuclear status, but also that we will not be deflected from our policies by this fateful development. In concrete terms, we will not compromise the right of self-determination of the people of Jammu and Kashmir, nor will we accept Indian hegemony or domination over the subcontinent. जुल्फिकार अली भुट्टो एक नहीं है, 2 जुल्फिकार अली भुट्टो है, एक जो यहां खड़ा है और दूसरे आप, हर एक आप में से
جو آپ کی تکلیف ہے وہ میری ہے, کیونکہ میں نے کہا کہ میں دو ہوں, میں ایک نہیں ہوں. ایک اس جسم میں, اس خون میں, اس بت میں کھڑا ہوں, دوسرا آپ کے روح میں, آپ کے جسم میں, آپ کے بت میں کھڑا ہوں. اچھی طرح سے یاد رکھنا کہ میں آپ میں سے ہی ہوں, اس زمین اور اس مٹی سے پیدا ہوا ہوں. میں ایک عوامی شخص ہوں اور عوام کے ساتھ رہوں گا. یہ میرا مکتب فکر ہے کہ کوئی قدم, کوئی بنیادی قدم میں کبھی آگے نہیں بڑھوں گا غریبوں کی اجازت کے بغیر, غریبوں کے مہربانی کے بغیر اور غریبوں کے تعاون کے بغیر. Make a pledge to you. I make a solemn pledge to you that I'll serve you with all my heart and soul. I'll serve you even if it kills me. I know what the people of Pakistan want. I've lived with them. I've been with them through thick and thin. Please have faith in me because I have infinite faith in you. I know that with your cooperation, we can look over the Himalayas. We can be taller than the Himalayas. But without your cooperation, I'm simply nobody. I cannot be carried on a gun or a bayonet. I can only be carried in your heart. I will never deceive you. I will never betray you. I will stand by you. Believe me that we will march together to a greater and a more glorious Pakistan. This we will do because we have faith in Islam. We have faith in Islam, which is the last message of God on earth. Islam that gave brotherhood, equality, and fraternity to the world. With Islam, with social progress, based on what we consider to be Islamic socialism, based on brotherhood, equity, and common feeling of tolerance and association, inshallah ta'ala, we will triumph. I have no doubt in my mind. My brothers and sisters, in this moment of anguish and sorrow, please do not have any doubt in your mind. Please get up. Please stand up. Please face the world. It's a bitter world, but we have to face the bitter truth. And I can assure you that we will succeed. There can be no doubt that... ساتھیوں اور میرے ساتھیوں اور مسلمانوں, میں تمہیں گواہ دیتا ہوں, میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے حاضر ناظر کر کے گواہ دیتا ہوں کہ مجھے اقتدار کا ہوس نہیں تھا. میں نے اقتدار کی کرسی کو پہلے ٹھوک کے تاشکند کے باہر پھینک کے رکھا تھا. اقتدار کا ہوس نہیں تھا. میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے لیے ایک تباہی آ رہی ہے. میں سیاسی جائزہ لے رہا تھا. مجھے معلوم تھا کہ یہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے, یہ حال نہیں ہو سکیں گے, ان میں وہ اہلیت نہیں ہے, ان میں وہ سیاسی قابلیت نہیں ہے, یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں, یہ کام کو بگاڑیں گے, یہ کام کو بنائیں گے نہیں, ان کو سیاست کی کوئی سمجھ نہیں ہے. اس لیے میں کہہ رہا تھا او خدا کے لیے عوام کو, عوام کے نمائندوں کو اقتدار دو. کیوں میں اقتدار چاہتا تھا؟ میں اقتدار بذات خود ذوالفقار علی بھٹو کے لیے نہیں چاہتا تھا. میں اقتدار غریبوں کے لیے چاہتا تھا, میں اقتدار محنت کشوں کے لیے چاہتا تھا, میں اقتدار عوام کے لیے چاہتا تھا, میں اقتدار عام